It is an important topic, difference between Rutherford's model and Bohr's model. According Rutherford's model theory and Bohr's model theory. According to this theory, electrons can revolve around the nucleus in any circular orbit, whereas in Bohr's theory, according to this theory, electrons can revolve around the nucleus in certain selected orbits with a definite energy. Second one, the stability of atom cannot explain by by this theory, whereas Bohr's theory can explain the stability of atom. Rutherford atomic model gives the idea of a continuous spectrum, but actually discontinuous line spectrum is produced. Thus this model cannot explain the atomic spectrum, whereas Bohr's theory can explain the discontinuous line spectrum of the hydrogen-like atoms, that is, atomic line spectra with one electron system can be explained by this model. তো রাদারফোর্ডের মডেলের সাথে বোর্ডের মডেলে কি পার্থক্য না, রাদারফোর্ড মডেলে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যে কোনো ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকে বা আবর্তন করে। ইলেকট্রনের আবর্তনের জন্য কয়েকটি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে বোর্ডের মডেলে। রাদারফোর্ড মডেলে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করার সময় ইলেকট্রনের শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয় ও পরমাণুটি অস্থায়ী হয়ে পড়ে। আর বোর মডেলে কি বলছে না, বিভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট কতকগুলি স্থায়ী কক্ষপথ আবর্তন করার সময় শক্তি ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ পরমাণুটি স্থায়ী থাকে। তৃতীয় বলছে, রাদারফোর্ড মডেলে পরমাণু থেকে নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী পাওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে বাস্তবে বিচ্ছিন্ন রেখা বর্ণালী পাওয়া যায়। আর বোরের তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণু বিচ্ছিন্ন রেখা বর্ণালী সৃষ্টি করে। আর চতুর্থ হচ্ছে, রাদারফোর্ড মডেলের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে না, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর বোরের ক্ষেত্রে কিন্তু হাইড্রোজেন বর্ণালীর ব্যাখ্যা করা যায়। এটাই মেন ডিফারেন্স এই রাদারফোর্ড মডেল আর বোর মডেলের মধ্যে। যেটা মেন তফাৎ সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বর্ণালী কিন্তু রাদারফোর্ড ব্যাখ্যা করতে পারেননি, কিন্তু বোরের মধ্যে তত্ত্ব অনুযায়ী হাইড্রোজেনের পরমাণু রেখা বর্ণালী কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায়। Success of Bohr's model theory. Next topic, Bohr's quantum theory of hydrogen atom. Working on the above postulates, Bohr was able to calculate the radii of various orbits in which electron of the hydrogen-like species like He plus, Li2 plus, lithium 2 plus, B3 plus ion can reside, and the energy of the electron moving in different orbits around the nucleus in hydrogen-like species having Z is equals to atomic number, M is equals to mass, E is equals to charge of an electron, and H is equals to Planck's constant. N is equals to principal quantum number, capital E is equals to energy of quantum level. That we can conclude that R is equals to n square H square divided by 4 pi square Z E square M, and E is equals to minus 2 pi square M e to the power 4 Z square whole divided by n square H square. This formula is very important. And next, success of Bohr's model. The Bohr's theory for the first time could explain the hydrogen spectrum as well as the spectrum of hydrogen like one electron species, that is H plus, Li2 plus, B3 plus. Second one, this theory enables one to calculate the radii of the various stationary orbit with one electronic system. And third one, this theory for the first time introduced the idea of quantum numbers and electronic transitions. So this is the success of Bohr's model's theory. তাহলে বোর মডেলের সাকসেসটা বা সাফল্যটা কোথায় না, বোরের তত্ত্ব অনুযায়ী হাইড্রোজেনের স্পেকট্রাম ও হাইড্রোজেনের মতো এক ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যুক্ত পরমাণু, যেমন হিলিয়াম প্লাস, লিথিয়াম 2 প্লাস, বেরিলিয়াম 3 প্লাস পরমাণুর
স্পেকট্রাম ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু একাধিক ইলেকট্রনযুক্ত পরমাণু স্পেকট্রাম ব্যাখ্যা করতে পারে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, এক ইলেকট্রন যুক্ত পরমাণু স্থায়ী কক্ষপথের ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত হচ্ছে, বোর প্রথম কোয়ান্টাম নাম্বারের ধারণা দেন, ইলেকট্রনিক ট্রানজিশনের আইডিয়া দেন। আর তারপরে হচ্ছে মানে এইগুলোই হচ্ছে মানে বোরের মানে মডেলের সাফল্য। Thereafter, the limitation of Bohr's theory. This theory cannot explain the spectrum of atoms or ions containing two or more electrons. This theory failed to explain the splitting of some of the spectral lines into a group of finer lines under the influence of magnetic and electric field. The appearance of several lines implies that there are several energy levels of nearly similar energy for each principal quantum number n. This necessitates the existence of a new quantum numbers. Number 3, Bohr's considered two-dimensional model of the atom very important, but actually an atom is a three-dimensional. Number 4, Bohr assumed that an electron is an atom is located at the definite distance from the nucleus and is revolving with a definite velocity around it. This is against Heisenberg's uncertainty principle, which states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum velocity of an electron. So this is the limitation of Bohr's theory. তাহলে বোর মডেলের ব্যর্থতা কোথায় না, এই তত্ত্ব একের বেশি ইলেকট্রন যুক্ত পরমাণু বা আয়নের স্পেকট্রাম ব্যাখ্যা করতে পারে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, চুম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রভাবে স্পেকট্রামের একাধিক সূক্ষ্মতার রেখায় বিভাজনের কোনো ব্যাখ্যা করতে পারেনি। একাধিক সূক্ষ্মতার রেখার বিভাজন থেকে প্রতিটি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের জন্য একাধিক সমশক্তি বিশিষ্ট স্তর আছে বোঝায়, যা থেকে পরবর্তীকালে নতুন কোয়ান্টাম নাম্বারের ধারণা আসে। বোরের পরমাণুটি দ্বিমাত্রিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর প্রকৃত ত্রিমাত্রিক, মানে অ্যাকচুয়ালি পরমাণু থার্ড ডাইমেনশনাল, নট টু ডাইমেনশনাল। বোরের তত্ত্ব অনুযায়ী ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও নির্দিষ্ট গতিবেগে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরছে, কিন্তু এটি হাইজেনবার্গের নীতির বিপক্ষে যায়, কারণ এই নীতি অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে একই সঙ্গে একটি ইলেকট্রন এর অবস্থান ও ভরবেগ অর্থাৎ গতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একই মুহূর্তে ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ অর্থাৎ গতি নির্ণয় করা সম্ভব নয় একসাথে, তাই জন্য এটা ব্যর্থতা বোরের। Next part is wave mechanical concept of the atom, de Broglie concept. The particle and wave nature, dual nature of an electron. Bohr in his theory has assumed that an electron is a material particle revolving round the nucleus in circular orbits, but de Broglie in 1924 pointed out that the electron like light exhibit wave as well as particle nature, that is, electron has a dual character. This concept of dual character of matter gave birth to the wave mechanical theory of matter, according to which the electrons, protons and even atoms when in motion possess all wave properties. Next is de Broglie derived a relationship for the calculation of the wavelength lambda of the wave associated with a particle of mass m moving with velocity v as in given below. That's mean lambda is equals to h by mv or lambda is equals to h by p. That is very important formula, where p is equals to mv or is equals to momentum of the particle, h is equals to Planck's constant, m is equals to mass of the particle, and v is equals to velocity of the particle. Although de Broglie equation is true for the all particles in motion, that is whether small or large, the concept of wave particle duality is a real importance in the case of a very small particle like electron, and it is insignificant for the large particles, because in such case of the de Broglie wavelength is too small to measure.
ডি ব্রগলি কনসেপ্টে কি বলছে না, বোরের পরমাণু মডেলে ইলেকট্রনকে কেবলমাত্র কণারূপে গণ্য করা হয়েছে ও নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন বৃত্তাকার কক্ষপথে অবিরাম ঘুরতে থাকে, কিন্তু ইলেকট্রনের বিভিন্ন কণা ধর্মের সাহায্যে এর কিছু বৈশিষ্ট্যের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ডি ব্রগলি 1924 সালে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নেন যে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন বা ওই জাতীয় ক্ষুদ্র কণিকার কিছুটা কণা ধর্ম মানে পার্টিকেল ইন নেচার, কিছুটা তরঙ্গ দ্বারা ওয়েভ ইন নেচার অবশ্যই থাকবে। ওই দ্বৈত সত্তা ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়েল ইন নেচার সাহায্যে ইলেকট্রনের সব ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। তাই গতিশীল ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ল্যামডার মান হবে ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু এইচ বাই এম বি আর ল্যামডা ইজ ইকুয়ালস টু এইচ বাই পি, that is not p, it is called rho is equals to mv। ইলেকট্রনের ভরবেগ h is equals to প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, m is equals to ইলেকট্রনের ভর আর v is equals to হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ। গতিশীল যে কোনো পদার্থের ক্ষেত্রে ডি ব্রগলি ধারণা কার্যকরী ও সত্য হলেও এই প্রকৃত গুরুত্ব কিন্তু ইলেকট্রনের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।